Эй, всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Антон. Я приветствую вас на своем канале Gameplay. И сегодня мы продолжаем прохождение игры Vampyr, да, или Вампур. В общем, как-то так. Приключения доктора Джонатана какого-то мы, в принципе, продолжаем, да. В прошлый раз мы так даже не прошли и первой главы, вроде как, но не суть. Также по прошлому стриму, что хотелось бы сказать, то что в игре очень много диалогов, прям слишком, я бы даже сказал. Вот, ну, что поделать, боевка тоже не идеальная. Ну, возможно, это то, что из-за нехватки прокачки тоже играет свою роль. Не знаю, короче, все равно вызывает какие-то смешанные эмоции. Так вот, насчет концовок, я в прошлый раз говорил, то, что их тут несколько. Сейчас просто повторю то, что на хорошую, на самую лучшую концовку уже выйти не получится, так как мы, точнее я в прошлый раз захавал вот этого немолодого человека. Так, и нам нужно поднять уровень гипноза, чтобы еще захавать вот этих, потому что, возможно, с ними может что-то случиться. Может, они заболеют из-за того, что я просрал Дороти Крейн, так сказать. Не знаю, посмотрим. Тут у нас, в принципе, все здоровые практически. Вот, и сегодня я хочу добраться все-таки вот до этого типчика. Возможно, там высокоуровневые монстры будут. Я не знаю, посмотрим. И выполняем пока что мы, наверное, побочки. Да. Я надеюсь, что у них просто, ну, как бы вот эти вот побочки, они... О, даже события. Ну, пойдем еще на события сходим. Побочки, они как бы, ну, одноразовые. То, что тебе дали одну побочку и все, хватит. Тут и так слишком много диалогов, куда? Зачем много побочек? Так, а я так понимаю, это нас ведет в то место, где была как раз таки Доротея. Подожди, звук есть? Да, ну окей. Перестраховаться. Так. Да, по всей видимости, сюда. Да, и походу все пациенты резко заболели. Зажали, сука. Просто кто же знал, то, что тут от одного выбранного неправильного диалога может зависеть столько всего. Ну, чё ж теперь, увы, а? Кто там? Блять, вот в замкнутых пространствах тут, конечно, сражаться где-то на улице гораздо проще. Камера тут... в общем, вы сами все видели. Да кто там, блядь? Хули. О.
24-й? Ух, нихуя. А почему она умерла? Я не понимаю, она же пропала без вести такого. Бля, еще и 24-й. Нихуя себе. Это неожиданно на самом деле. Бля, вот эта отравляющая атака, какой-то газ. Вообще не найс. Ладно. Давай попробуем еще раз. Блин. This is despicable. Бля, 11 уровней плюс босс, ну мини-босс, наверное, скорее всего. Ладно, давай попробуем. Пару раз еще тут умереть, мне кажется, можно. Ах ты ж пизду. Блять. Тайминги шедевральные просто. Да вы заебали. Да да, боевка это довольно интересная тут, сука, штука. Имеет она, конечно, свои аналоги, точнее, это аналог какой-то другой боевки откуда-то, но тем не менее. Так, а что у нас получается? То что эта тварь может убить за пару ударов. Что с тобой делать? Охуеть. Блин, если бы она не травила бы еще. Блин. Нет, это до свидания. Пожалуй, вернусь сюда чуть позже. Надо хотя бы, чтобы разница уровней в 5 была, но не в 11. Потому что это вызывает некий дискомфорт, блин. Сука. Ладно, до свидания, Дороти. Надеюсь, до скорого. Нам вроде как, чтобы продвигать, точнее усиливать свой гипноз, нужно идти по сюжету. Вроде как. Но по сюжету мы пока что не пойдем, мы пойдем по побочкам. В принципе, мне кажется, этот район, он уже все потерян, так сказать. Так что
Потому что столб, ну, типа, главу этого района я проебал. Получается то, что ничего хорошего в этом районе людям не светит. Поэтому проще избавить их Human blood. Whoever left these marks от did so будущих deliberately. страданий. В общем, чё? Чуть был. Так, у нас получается, чё, вот этот район. Так, 4-й, 4-й, 3-й, 1-й. 700 опыта. 4-й, 5-й. Вот это вообще можно тоже захавать, он мне не нравится. Короче, можно будет захавать весь район в будущем. Да ё... Вот жалко то, что тут все-таки нету этот район сквозного пути до кладбища. Это было бы гораздо удобней. Как я на прошлом стриме говорил, это, ну, многие аспекты игры можно было, ну, что-нибудь докрутить, короче. Сделать чуть более удобным. Ну, имеем, что имеем, ладно. Сейчас как раз таки дойдем до кладбища, поболтаем с этой бабеллой. Потом сделаем еще там одну побочку. Так, Аня, я тебя вспомнил, блядь. Ты слишком меткий, блядь. Да ебать, чей таргет, сука. Over there! There's one of them birds! Sorry, vermin!
Так, что у нас снова на кладбище? Так, а это кто? Да какого хуя? Да вы чё? Да, где это был? Тебе нормально тут всё? You know you can trust me. Why have you not spoken to me? Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone.
One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Сожрать тебя хочу. Ты болеешь? You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. You're right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose it provides space for reflection. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I wanted you to know that you have done nothing wrong. Unlike me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Так, тебя не сожрать пока, да? Ну ладно. Goodbye for now. Бай-бай. So many new graves. Why do I still feel so disconnected from the other? Так. Так, тут еще 3 книжки. Так, ну пойдем сюда сходим. Так, надо бы еще хилки доделать. Christ, he's dead! Так, а я кое-что забыл. Сейчас, секунду.
Так, а что у нас тут? Давай все-таки я зайду, посмотрю, может там что-то интересное есть. В прошлый раз я что-то не решился зайти, но может что-то интересное тут все-таки есть. I have this thirst for blood. Щекели. Так, ликвидируйте паразитов, бла-бла-бла. Так, а это выход, я так полагаю, да? Да, это выход, но мне пока туда не надо. Да ёпта, где ты там, блядь? И это все, что тут есть? Даже босса нет, я-то думал. Ну ладно. Speak English, do ya? Do ya? Stop! Rock! Do ya? English, motherfucker, do you speak it? No? Go fuck yourself. Так. Так, а торговец у нас с какой стороны? Хотя бы один. Так. И здесь. Good evening, Dr. Reed. Please show. Of course.
Так, что тут у тебя есть? Давай я тебе сначала продам все, что мне не надо. Мгм. Так, смотрим, что у тебя тут есть. А для ближнего ничего нет. Ладно, пойдете. Так, все, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Good evening. Good evening. I'd like... Wise choice. Это не то, что мне надо, ну ладно. Пойдете. Sir, step up each He's mine! I'll take it! Fucking beast! Die, beast! It's a leech! Так, а мне сюда. Мне в эту сторону. Watch yourselves! This! Die! Так, ну давай посмотрим, что у нас тут ждет опять. Победа или поражение? Блять, не тот. Сука. Сука.
Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Так, ладно, а что тут у нас еще тогда интересного есть? Дигби. Кто это будет? Окей. А, все, я добрался до этого места. Тут живые. Ну, понеслась, что, диалоги. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Goodbye, Mr. Digby. Подожди, а ты здоровый, не? You Здорово. Goodbye, Mr. Digby. Бай-бай, мистер Дигби. Foolish girl and her pretty principles. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Давай. Can I see what you have to say? As long as you have... Да что-то у тебя не густо тоже. Блин, смысл мне это скупать? Good evening. Hello again. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me.
Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt, or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Ах ты ж сука. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the Wet Boot Boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Goodbye, Miss. Goodbye, miss. Так, где этот хер? Foolish girl and her pre-principles. She's got no idea who she's dealing with. You again. Слышь ты, Ганькис-то, блядь. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Don't you see it's an endless spiral? One day, it will be you who will be stabbed, or shot, or worse. That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. But she says it with the most beautiful smile, my Edwina. Goodbye. Ласточка. Так. Кто тут еще у нас есть? I've never even been to India. Так, ты. Few clients. Evening, miss. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan.
Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Goodbye, Miss Here Cavendish. you are. Shut the turquoise for a time. Ты, блядь, иди сюда. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Ну на. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just
Leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say so? Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist, and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Goodbye, Mr. Бабай. Так. О, дверь открылась. So few clients. What with the epidemic, no one dares go outside. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Since I'm here, is there anything I can do? Perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ну да. I see.
So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Goodbye, Mr. О, сука. Подожди, а тут... Ёпты, это... Ладно, так, что у нас тут? Найти могилочку. Пойдем. Пойдем найдем. А погоди, я тут помню, тут какой-то еще... Дом, по-моему, был, куда можно было то ли постучаться, то ли еще что-то. Это что? Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Вот это правильно. Please don't stay too long, sir. Почему? It's locked. Ты типа тут одна, что ли? I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope Factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Goodbye, Miss. До свидули. Let's grow eyes in the back of that head, sir. Так, а ты кто? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Болеешь? Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real doctor. Сука.
Да на, A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. I'm always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. So long, Rufus. All these whispers of monsters got folk gossiping and scared. It's people they should fear. Flesh and blood. Good evening, Mrs. Fitz. Of course. Of course, I'm don't not stay. sure the epidemic is what worries me. What can I do? The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Goodbye, No. Too long, sir? Ты еще кто, блядь? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's to be with some. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like
God knows she deserves it. Goodbye, Mr. Так. Ебать, тут еще 5-7 человек, бля. Где эти 7? Пиполов, бля. Бля, эти в этом. Есть пятерки, есть в магните. В этом как его. В фикс прайсе они вообще еще дешевле, чем в таких магазинах. В фикс прайсе, кстати, даже бывает выбора больше. Ну, типа вкусы разные. Не, ну вот я сегодня в магните брал. В пятерке видел, но они там дороже, по-моему, были. Литровые еще эти флеши есть. В пятерке. В магните не видал. А, погоди, это место из начала игры же. Ну да. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Привет, Ванек. Я в красно-белое... Не, у нас вот... Короче, я в красно-белые и Бристоль особо за энергосом не хожу, но у нас сейчас в Бристоле мне приколол этот флеш. Короче, они там разные эти банки есть. Типа обычный, что-то апельсин, типа ягодный какой-то. Мне приколол новый какой-то, типа лайм-мята. Бля, охуенная вещь, кстати. Это вот самый такой, более-менее из флеша, на самом деле. Не знаю. Возможно. У нас что только не делают, блин. Ну да, где-то есть. Еще в Москве тогда брал в КБ, что ли, по-моему, тоже энергос какой-то, но он дешевый что-то. Вот он как раз таки где-то тоже у нас именно в Ломове разливается. Ну, такое себе на самом деле. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time.
Don't look like that. Over there. There's one of them vermin. Да сука. Не, навряд. Ее скачивать надо, да и какого-то особого желания в нее играть. Пока что нет. Я что-то думал какое-то время назад погонять в нее, но потом передумал. Чтобы кровь быстрее восполнялась. Я как, начинал типа с обычным, то что оно на оглушении было, потом попробовал двуручное, мне не прикололо то, что выносливости больно много берет. А вот два оружия на кровь вообще пиздато. То есть... Ну, типа в правой руке у него оно не особо на кровь на самом деле, оно очень мало, да и, ну, забирает. А дополнительное прям неплохо. Огнестрел мне вообще в этой игре не зашел. Такая хуета. Просто тут как бы советовали через кровь качаться. А с двумя оружием на кровь, он просто, считаю, у тебя безлимит, так сказать. Не, мне оглушение вообще не прикалывает. Такая уебищная система, типа то, что ты оглушаешь противника, он встает после этого и короче, у него максимальный запас выносливости при этом повышается. Это как бы, как по мне, это бред. Да, типа было бы, ну, это было бы слишком просто, если бы у него тот же запас выносливости у противника оставался, но не знаю, меня не прикололо, на самом деле. А с кровью, с двумя пушками вообще легчайше, блядь. Я еще хотел игру на хорошую концовку, короче, пройти, но в итоге мне ничего не получилось. Я там в диалоге не тот вариант выбрал. И пиздец. Короче, теперь либо я к концу игры просто сожру всех NPC, или посмотрю. Ну, я знаю, да, я имею в виду то, что порог оглушения вот этот вот, он с каждым разом увеличивается, с каждым падением противника. Мне это как-то не особо зашло на самом деле, и я подумал, ну нафиг. А вот говорю то, что две пушки на высасывание крови, так сказать, прям вообще красота. Бля, куда я иду вообще? Мне бы еще надо побольше способностей на кровь вкачать, да? Точнее как, атакующих, и будет вообще запись. Я в принципе вообще считаю, ничего особо-то не качал. Где тут ветку можно открыть, не? То есть я просто здоровье, выносливость, сыворотки вкачал, потому что у меня там оставался опыт. Запас крови максимально увеличил. А вот быстрое восстановление, кстати, мне уже не пригодилось. Чем мне еще не нравится, то что тут за противников очень мало опыта дает. И игра прям тебе открыто прям намекает, то, что ты должен жрать NPC, чтобы у тебя было больше опыта. Я не спорю, типа, можно пройти игру, не сожрав ни одного, но... Я вообще одного сожрал чисто из-за того, что там, мне кажется, район уже загубленный, просто можно всех под нож пустить, да и все. Я думал, кстати, в начале
игры, типа, какую способность выбрать. Не знаю, я выбрал когти почему-то. Не знаю, пока они эффективны, но прокачка больно дорогая. Я сразу-то не посмотрел, сколько следующий уровень стоит. И поэтому я решил вкачаться, короче, в типа танка такого. Так, тут я был вхэпованного и с большим запасом здоровья. Здоровья и выносливости. Блять, опять. Foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. Ну, это я понял. Я не знаю, я, короче, говорю, я вот первоначально револьвер даже не пробовал с револьвером играть. Я брал обрез, дошел до какого-то первого босса в морге. И просто обрез он вообще ни о чем, блядь. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. Ну, I'm в принципе, sorry, да. Dr. Reed, but I thought those Freeman guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Что мне еще не прикалывает в этой игре, Here is your слишком дохуя диалогов. Я сначала подумал, ну типа парочку диалогов, как в Ведьмаке, ничего такого, но ебать, они столько пиздят. Я поначалу, ну точнее, да я и сейчас бывает, я не слежу за выносливостью вообще абсолютно, ну за полоской. И поэтому часто проебываю. Точнее, погибаю. Так. Еще где-то найти могильщика. Подожди, а что это? А какая разница, отдать ему ожерелье или матери? Так синие диалоги, они вообще для чего нужны? Чтобы тебе дали больше опыта при случае того, если ты сожрешь NPC. Больше, если, допустим, ты будешь играть, как сказать, короче, не убивая неписи, то тебе вообще эти все подсказки, они нахрен не нужны. Так это бред, это такая условность. Я говорю, я первоначально хотел пройти как? Вообще не убивая никого, ну, в смысле мирных неписей. Ну, вот я говорю, я то, что... где эта хуйня? Во, запортачил вот с этой дурой, блядь. Настал там с кулом, скиллом, кто они, блядь, тут. Ну, короче, пиздец. Пришлось сожрать вот этого... Где он, блядь? Вот этого типа. Еще надо, хочу сожрать вот этих. Нужен уровень гипноза, а чтобы уровень гипноза нужно продвигаться по сюжету. Да где этот придурок? Погоди. Да я знаю, что можно не так пройти, типа не убивая никого из неписи. Ну, я говорю, то, что напортачил. Понял, что на хорошую концовку, точнее на самую лучшую я уже не попадаю. Подумал, нахрена? Ты кто? Good evening, Mr. Fishman. Yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. Нет, там для лучшей концовки нужно, чтобы вообще все неписи были живы. В игре что-то 5 концовок, если я ничего не путаю. Самое лучшее, хорошее, среднее. Там, короче, дохуя всего. Самое хуевое, это если всех сожрать вообще. И с бабой с какой-то не договориться. As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders.
Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Я, Maybe it'll do кстати, some good to finding a ожидал от этой gentleman like игры you. что-то You на being самом деле educated and all. большего, что ли. Не знаю. Ожидания не оправдались, блядь. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times. Просто, во-первых, тут можно было очень много How many victims? It's not like I упростить, keep так records. сказать. It happens when it happens. Элементарный хотя бы fast travel от убежища к убежищу сделать. You feel nothing, do you? No Карта, в принципе, не empathy for такая your уж и victims. большая, но You seem pretty calm yourself, don't you? We're все not тут talking какое-то about однообразное. That right? И бегать туда-сюда, That бэктрекинга calm's пиздец. the only thing we have in common. Мало того, что он как бы в любом случае есть, так еще ты сам себе придумываешь, так скажем, бэктрекинги пути, блядь. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those Не people, знаю, я all those lives extinguished. I чекал, take no когда pleasure from it. Just gives me смотрел, peace. там типа Stills нужно, the чтобы anger. вообще все неписи For a были time. живы. И чтобы в каждом районе было 100% состояние, там, короче, вообще пиздец. И надо было типа не за бандитов за каких-то, а за какую-то бабу, что там, я не знаю, короче. This rage you feel. И только Have you потом ever будет самая been able лучшая to control концовка, it? типа когда он там с Resist вампиршей I tried. уедет в From my mum. Америку I искать tried for her. лекарства от вампиризма. Telling the truth made me feel better. For a while. Что-то типа Don't you такого. think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't Да dare speak это about я me to your понял. colleagues А either. какая разница, я уже Keep все your равно... mouth shut tight. Она Especially about my этим mum. там стала, но у нее слишком большой уровень, так что я не стал с ней связываться пока что. И одного типа, который... Блять. Короче, вход преграждал в ее лечебницу. Вот. Короче, я его захавал. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better На than I know плохую myself. концовку, I наверное, understand самую you love тоже не выйду, But потому can't что you там see the awful надо situation это, you've put her in? Do you think my mum would have a better life чтобы if I во were всех dead? районах была полная жопа и все She seems so неписи sad to know пропали. me sometimes. Но я как-то I understand your mother's не situation. особо... Ну, короче, посмотрим. Я Obtaining что-то justice at the price of betraying первоначально her как own хотел на flesh. хорошую, короче, начал It's лечить quite всех и a все It такое. might be my mum's wish that I end up Короче, хуй swinging с from ним. a Что hangman's будет, то noose. будет. But she wouldn't Но want to be the one who ties под a knot конец я, around my наверное, neck. постараюсь сожрать как можно больше неписи. Хотя он тут, в принципе, опыт Goodbye, намного mister. на самом деле не влияет. Тут, допустим, изначально... Короче, с прокачанным ХП, выносливостью... Это вообще заебись, и как бы... Особой сложности не представляет. Типа, если даже разница ну, не в 9, в 6 уровней свободно противника можно угандошить. Так, блядь, куда мы? Бля, мне вот эти вот подсказки, на самом деле, я говорю, то, что открываются новые варианты диалога, Good evening, Mrs. бегать по Fishburne. персонажам May I come? Of course. ради одного варианта ответа, это такой всё. There's real eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets. What can I do for you? Блядь. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood. Бля, в and этой you игре know такая it, don't you, охуенная sir? камера, что вообще пиздец. One night, Что во время диалога, что во время боевки. in his own words. It was По several глазам. days after one of his Не знаю. episodes. Why did he confess? Не знаю насчет Did you глаз. suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight Знаю his то, что чем, demons. короче, хуже состояние в районах, меньше NPC осталось, Did Seymour tell you тем everything хуже that night? концовка. More than I Да, understand. это не Mass The Effect. words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it.
Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I Да хер can't с ним report my посмотрю, own чё. son, can I? Not a burden I could bear. Тут же Burden? как бы What do you каждый mean? NPC влияет на They'd что-то, hang him for вроде как на sure. состояние района, I вроде как. won't send my only son to his То death. есть, по крайней мере, их здоровье точно влияет. I'm convinced you raised Seymour the best you could. You're not responsible for what he became. If someone ever found the courage to speak to the police, Да I ладно, will похер, take я my уже share. насчет концовки как-то не особо заморачиваюсь. Tell me Просто, about these demons как по мне, Seymour needs игра your help to fight. далеко не Seymour used to шедевр, be блядь. such a happy child. And he is still a helping son most of the Но time. если честно, я бы ее вообще не When he купил. gets angry, Заебись то, he что can в hardly EGS, contain his когда rage. раздавали, успел забрать. И All всё. men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But Да there can be хуй a знает. monster within any of us. Я просто, you я think все it can be рецепты cured, doctor? лекарств открыл Do you и, think something can короче, extinguish this таскаю по одной rage inside банке my каждого Seymour? с собой, на всякий пожарный. А, нет, так их, короче, если лечишь, то, типа, здоровая кровь, хорошая кровь, больше опыта тоже дают. Типа, если персонаж чем-то болен, то опыта за его поедание также опять меньше дают. Короче, от подсказок зависит опыт, сколько дадут за NPC, и плюс здоровье его тоже зависит. Опыт, сколько за него... такой пиздец. Это, короче, нахер не нужно, если ты вообще не собираешься жрать. Только чем больше здоровых персонажей, тем лучше состояние в районе. И всё. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Ну вот, получается, что Currently, we так. have more assumptions than fact. В принципе, There тут ain't no hope then. очков кармы-то как Somehow, таковой нету somewhere никакой. my son Ладно, has там, turned допустим, ты into a кого-то monster, and nothing вылечил will от bring him чего-то, back. хуяксти, там очки кармы прибавились. Тут такой же хуйни нет. Вот я говорю, очень... Короче, Goodbye, Mrs. можно Fishburne. было все сделать Take care of гораздо лучше. Я еще херел узнал то, что это разработчики, которые Life is Strange сделали. Тут от них только, по-моему, диалоги, блядь. Одни и все. Ну вот оно, блядь, состояние района. Порт стабильное. У меня вон только в больнице все здоровые, блядь. В этом тяжелое. Мне еще книжки какие-то надо найти. Я вот не знаю, типа, информация. Смерть вообще влияла, не? Короче, ладно, хуй с ним. Can't remember the last time I had a good sleep. I've been nothing but worry. Я, кстати, думал, то, что у них типа состояние будет ухудшаться. Но, по всей видимости, это тоже не доработали. Короче, это нихуя не мор-утопия на самом деле. В море хотя бы там, насколько я знаю, прям состояние больных может ухудшаться, и они в итоге могут умереть, если их не лечить. А тут я помню, что то ли обзор, то ли еще что-то смотрел на эту игру, там типа вот, это самое, типа лечить людей можно, такой выбор, хуё-моё, типа вам надо предстоит решать, кому дать лекарство, кому нет, ебать, что за пиздёж такой. Как мне на ту сторону, блядь, попасть? Через эту? 12 из 10. 15 из 10. Вообще, блядь. Игра десятилетия, мать её. Не, ну просто некоторые механики можно было, допустим, как-то более расширить, что ли, не знаю. Сделать более интересным. Но либо у разработчиков просто фантазии не хватило, либо средств и времени, бля. Либо опыта просто, я не знаю.
Мне вообще кажется, то, что они, наверное, хотели сделать что-то по типу Ведьмака, но... но не получилось. Тут тем более же... ну, хорошо, что тут нет типа открытого мира. Это, ну, более объемного. Потому что, как мне кажется, эта игру бы сделала гораздо хуже. Get them weapons! Filthy piece of shit! He's done for! Хули вы тут делаете? Третий уровень. Ну, левел дизайн, да. Я этого еще смотрел обзор бесполезного. It's on to us! Он вообще говорил то, что разработчики, скорее всего, на Assassin's Syndicate как-то смотрели. Типа сам Лондон как делали. Я в Синдикат не играл, но, блядь. Лондон... Хуй его знает. This place. Rain may have Ну, washed такое away the себе, blood, короче. but not the memory. My poor Mary. Так вот, да, я тоже про Fast Travel говорил, то, что можно было хотя бы сделать от убежища к убежищу. Но, This is сука, my нет, watch. блядь. Damn grave robbers. Или хотя бы по одной точке в районе можно было сделать центральные какие-нибудь, вот где мирные NPC шляются, и все, этого было бы достаточно. Но, сука, опять-таки нет, ну нахуй надо. То есть, как бы, наверное, это было бы в ущерб тому, то, что ты вот не смог собирать всякие ништячки, подсказки, всю такую херню, ну, блядь. Нахуй оно надо. Тут не так много чего можно полутать на самом деле. Денег тут прям самое то, я бы сказал. А, это все? Я-то думал, мне что-то другое надо найти. Да. Кстати, да. Не, ну доп-квесту что тут дает? Опыт. Тут за диалоги просто то, что ты слушаешь, даже тут опыта дают больше, нежели за противника любого уровня. Причем, если противник выше тебя на 10 уровней, тебе все равно дадут так же, как и с противников твоего уровня. Но это тоже, я бы сказал, бред небольшой. Ну, правда, так можно было бы быстро прокачаться тоже. Короче, хуй его знает. Я говорю, игра не хватает звезд с неба. Чё это? Букет. А, кстати. Что-то еще где-то было. А это где? Найти место, где взорвалась бомба. Я ебу, где взорвалась бомба. Нихуя себе. Может, это та яма? Эдди Мерфи. Не, ну... Не знаю, как по мне, герой... Вот, тут сколько? Глав 7, по-моему, я тогда смотрел. 7 глав, пролог, там некоторые главы делятся еще на эпизоды. Короче, тема в том, то, что, мне кажется, герой до конца игры, он вообще никак, ничем не раскроется. Ну, доктор, ну чё, блядь. Пиздец, сделали вампиром, захавал сестру. Все, блядь. Сценаристы, короче, на сценарий тоже, наверное, пожалели денег.
Как понять, куда попала бомба, блядь? Сюда вот попала бомба, я ебу. Это вообще из начала игры место. Для обучения. А, еще вот это вот вампирское зрение вообще. К чему оно? Типа то, что выяснять, какие слабости у противника, да похуй, закликал его, да и все. Пацаны, куда бомба попала? Бля, могли бы хотя бы сюда более высокого уровня противников завести, я не знаю. Это даже как-то неинтересно. Ну, что есть, то есть. Ну, короче, это явно не AAA проект. Хотя цена у него была, насколько я помню, нихуевая первоначально. Брали, да и сейчас, наверное, немало стоит. Косарь где-то точно берут. Может, даже больше. По-моему, он что-то то ли 2 или около 3000 рублей на момент выхода тогда еще, в 2018 году стоил. Блять, откуда нахуй ключ? Что я здесь делаю, ебанут? Блять, вот эти побегушки бессмысленные, я вообще нихуя не понимаю. Найти бомбу, ключ какой-то нашел. Ну, что им открыть, блядь? Тут еще могли делать не вампирские, это как-то обозначить персонажа на мини-карте или что-то типа того. Там просто это вампирское зрение, оно больше нужно, чтобы тебе найти нужного персонажа, блядь. Неписи. Чтобы он задание знал. Потому что они шляются, хуй пойми как. Вроде как держатся в одном месте. Блядь, как наверх-то подняться? Мне же наверх. А, вот. Ёпта. Пиздец. А, ну окей. Не, ну он же типа хочет... Тут в чем зависит вообще главный сюжет? То, что он хочет найти того, кто его в вампира превратил. И все, блядь. Типа отомстить за сестру. Но мне на прошлом стриме проспойлерили то, что она вроде как станет вампиром потом на кладбище, что ли, будет. О, блядь. Здорово, ебать. А я тут разве не был в начале игры? Хм, странно. И все, стеклянная пробирка, блядь, и сейф. А, вот. Насмешка. Кстати, вот эти вот записки, они как бы только влияют, ну, они рассказывают про лор игры, но их так впадло читать, тут столько писанины, это пиздец просто. Они сделали столько диалогов, не могли... Бля, вот это вообще тема. Вампир-терминатор, нахуй. Не могли они сделать просто, чтобы в разговоре с каким-то персонажем тебе рассказывались историю там или еще что-то? Ну ебаный в рот. Ну да. В принципе, да и все. Персонажи тут вообще никак не раскрываются. Каждая история персонажа охуительный другой, ебать. Блять, бомба где-то здесь, наверное, упала. Сука. Вот, район поиска есть, метку создать маркер нельзя. Сука. Мне назад. Ну, она, может, на кладбище посасывала втихаря. Блять, куда я бегу? Мне, по идее, назад... А, сейчас.
Ну, там же не бомба попала, по-моему, там просто братская могила, это ёбан. И там вообще, по-моему, рассказывали, точнее, я же как поначалу читал там даже всякие записки. Ну, это место похоже, куда попала бомба, но на самом деле его вроде выкапывали, тут это все. Хуй знаю. Я просто не представляю другое место, куда тут могла еще въебать бомба. Сука, положи цветы просто. Почему ты не можешь туда залезть? Ебать. По всей видимости, бомба попала не сюда, да? Давайте посмотрим на карту. Куда же тут могла попасть бомба? В душе не ебу. Тут... Может... А. Да хуй его знает. Найти место, где взорвалась бомба. Чё, рофлит, что ли? Ой, ладно, хуй с ним. Ебал я в рот искать. Просто покажите мне на картинке и все. Чё? В натуре? Охуеть. Блин. Yeah. Сука! The place has changed since the explosion, but it was definitely here. Я же где-то здесь и подобрал цветы, по идее. Сука, ебать хуй. Да, так бы я долго искал на самом деле. Еб твою. О, а тут... Кстати, я помню, тут в начале игры типа лежало тело. Когда главный герой поспал ночь в этом доме, тело исчезло. Где, сука? Куда она делась? Я думал, мы по идее за ней идем, но нет. Тоже довольно странный такой момент. Типа вроде как предсказуемый, но, сука же, нет, блядь. Там какой-то вообще левый мужик оказался. И... Стражи вынесли. А, пока герой тихо спал, да? На втором этаже. Так он же прикол в чем? Он, когда зашел в дом, он забаррикадировал вход, этим шкафом поставил. И только после того, как он проснулся, он услышал то, что кто-то ломится в дом, он вышел, точнее, начал опять убегать, скрываться. Они выломали дверь, а так-то, по идее, труп никто не уносил. Я думал, она просто встала и ушла. Там тем более кровавый след остался. Ну, это логично, по идее, то, что как раз таки за ее и надо было преследовать, но нет же, сука. Кстати, очень странно, что... Ну, точнее как. Типа это, скорее всего, было бы, наверное, слишком много мороки. Крыс они добавили в этот город, а других животных нет. Ну, типа кошек, там, собак, хуй знает. Мне кажется, эти защитники животных бы охуели, если бы сюда еще других животных добавили, которых можно захавать. Их сожрали. Ну, если только так. Где, блядь? Он же тут ебать нахуй. Здорово. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor.
I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? Да You're не the man знаю. who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me Она, alone. ну, не сказал бы, что прям пиздец, но англичане, Лондон, все дела, как по мне, норм. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. You made a mistake. A terrible mistake. Maybe an unforgivable one. А, But that does not mean that ну you да, are он a типа bully. при первой встрече там... Ты имеешь в виду то, что актерской игры нет. Ну да. I want you to remember the bomb, Заебанный Dyson. учитель. Tell me about it. Ну да, типа, он не пьяный. Но это уже актерская игра, блин. Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson & Dawson ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. Ну хуй знает. Goodbye, Mr. Delaney. Как срать. Блядь. Да ёп. Куда? Где это торговка? Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Мисс Кокс. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot Boys thank you for your help. Can I see what you... As long as you have... Я не пойму, где взять улучшенные эти запчасти, такие синие, сука, и фиолетовые. Наверное, они будут продаваться дальше по сюжету. Бля, вот допустим, дальним боем не пользуешься, все улучшалки на дальний бой можно спокойно продавать. И бабок при этом охуительное количество становится. Хуёво. Так, ну все. Тут все. Все, пошли резать чуваку руку, ебать. Меня еще приколол тот момент с Дороти, когда до нее доходишь. Там же момент, то, что она спасает пациента. Я первоначально как? Ну, типа, советовался как бы с ней в диалогах, типа, как лучше что сделать. В итоге выбрал вариант, как он... Типа, ну, массаж сердца, короче, сделать, а мне это...
парень в чате пишет, то что, мол, в это время еще не было придумано массаж сердца. И Дороти такая: вы что, это только сейчас придумали? Еба, я с этой хуйни что-то прям аж проржался, бля. Там просто было два варианта, типа, либо массаж сердца, либо вколоть адреналин. Но если мне показалось то, что если вколоть адреналин, пациент просто бы истек крови, ну и уж сердце бешено. Ну, короче, в итоге я выбрал совсем не то, что надо. В итоге, типа, мы не спасли, а потом еще и самой Дороти зафакапился. Я-то думал, как с помощью вампирского этого самого убеждения он ей просто скажет забыть про бабу, которая она шантажирует. Но нет же, сука, она забыла вообще про все нахуй. Какое-то хуевое вампирское убеждение, блядь. А, там нельзя спасти. Я-то думал, блядь, ну как-то тоже хуйня какая-то. Почему нельзя? Ты же стараешься, блядь. Где этот дебиль? Тор, иди сюда. Так, не хочу я тут совсем... Где он, блядь? Вот он, стой. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Да это почему? Вот почему? Если тогда смысл нагонять драму, то что пациент сейчас сдохнет. Вообще, меня прикалывает, как бы доктор, хирург создал там метод переливания крови, но он вообще никак не играет ни в сюжете, просто... Ой, это такой... Сплошное разочарование. Комбинация. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. И там было написано то, что он умирает в любом случае. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. You realize you could create a lethal poison without the correct dosage. Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. То есть, блядь, у него 3 подсказки открыты, но, сука, необходима подсказка, блядь. И опыт максимально уже за него дают. Чё за... Как это работает, блядь? Goodbye, Dr. Strickland. Да. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Чего, блядь? На кой тебе плацебо делать? Пойдем. Так, у меня все есть, да? Чё? Анекдот какой?
Ну положи на стол, что ты, блядь. Как положить? У меня что, ингредиентов нет или что, блядь? Что ты хочешь от меня, ёпта? Не понял. Так, натрий, калий, тартар, железо, блядь. Натрий, опиум, кадеин, натрий, калий, натрий. Тартар железа нет? Я вижу тартар железа. И что они хотят от меня? Какое лекарство? От чего? Блять, вы чё, мне еще по составу надо искать какое лекарство? 6, 1, 6. Какое? Что, блядь? Ебать. Тартар железа натрий. Это не то. Тартар железа натрий. Блять, калий. У меня все лекарства есть, хули надо. Ты чё, сука? Соси. У меня рецепта нет или что, блядь? Так, ладно, хуй с ним. Мне, блядь, даже не хочется на самом деле в этой игре думать, блядь, пизду, вампир. Да, недостающий ингредиент. Доп квест. Что надо сделать? Какой? Создадим. Чё, блин? Да чё, сука? Для приготовления плацебо. А чё оно не готовится? Ебать мой хуй. Ну приготовь ты, ёпта. Ладно, пошли купим ингредиенты. Я хуй знает, у меня все хватает, что надо. Так, стоять. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. Ты где, I блядь? understand you must be very angry about this unfair situation. I managed I cannot to enter. be buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Дебил, блядь, выйди оттуда. Мне ингредиенты нужны. Оп, открыл. Хоп. А, чё? Прикольно. Good evening. Please show. Of course. У тебя нет ингредиентов. Японский бог. Может, у меня это не те ингредиенты, и я не вкуриваю.
Гипохлорид натрия. Раствор. Ну. Ну все, все же есть. Перманганат. Это точно то? Ну. Блин. Тут... Ну, кстати, да. Как сделать ёбаное плацебо, блядь? Я же не могу просто выложить. Что за прикол? Похуй. И сделаем по 2 всего. Он же, по идее, их выложил на стол, нет? Нет. Ты чё, дебил, блин? Как? Почему? Что? На какой стол? На этот стол? Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Чем... Ай, блин, пизду. Ну тут типа, кстати, непонятно. Вроде как, по идее, после укуса вампира... Подожди, где Эйкройд? Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize. I'm quite busy, right? Короче, после укуса вампира либо тут умирают, либо превращаются вот в этих диких недовампиров, либо просто вампиры вроде как превращаются, сука. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Ackroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Thank you for your time. We'll talk later. Тут, кстати, как и в блять, в Fallout 4, Mass Effect Andromeda, как бы... Бля, как сказать... Короче, вариант ответа, вроде ты его читаешь, по-своему понимаешь то, что должен сказать персонаж, но он, сука, говорит какую-то совсем другую хуйню. It's locked. Короче, не то. It's locked, all right. Да ты чё все закрыто? Now that Dr. Ackroyd has been warned, he should make good use of this formula. Да. Да хуй его знает. Ну, типа, если главный герой кого-то укусит, мне вот интересно, от чего бы это зависело. Превратиться кто-то во что, блядь.
Может, это даже не от кусающего зависит, а от того, кого укусили. Хуй его знает. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Не, ну видишь, тут если... Короче, можно же тоже, как в Ведьмаке, разделить типа низшие, высшие вампиры, все такое. Некоторые он превращается во что-то типа оборотней. Некоторые просто бомжи. Некоторые бомжи с перемещением, блядь. И двойников, сука, еще делают. Бля, я вот сколько сейчас играю, я вообще даже внимания практически на игру не обращаю, просто что бегаю туда-сюда, да и все, бля. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ну. В упыре это в смысле... According to the report I read, в бомжи, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Okay. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to Почему study NPC смотрят в камеру? Это determined by бывает sex, раздражает на skin, or самом деле. wealth. That's all I'm saying. Так, тебя жрать можно, да? Goodbye, Nurse. Ну, кстати, я, наверное, только в одном районе сожру всех неписей. Не знаю вообще смысл. Ну да ладно. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes. Бля, я надеялся, что этот типок его типа вампир This is the покусал. first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Окей. I have to go now. Так, а что у нас? Чё, расследования? Эти книжки вообще не знаю, где искать. Doctor. My sweet girl reads me like a book. Да? Почему? Просто суицидально помешан.
Я думал, вот, когда первый раз увидел то, что у него травма шеи, я думал, вампир покусал. Блять. Жаль. Что нет. Уа-па-па-па-па. Чё в записке? In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. It's locked, all right. Так он там-то особо такого-то ничего не писал. Блин. Ну, кстати, да. Мне кажется, если отдать письмо его матери, у него как-то будет плюс стимул повторить попытку, так сказать. Ну, вроде как-то он хуй его знает. Как он сказал уже, он поменял свое решение. Типа, если бы он не передумал, мне кажется, ему бы и не надо было письмо, так сказать, доставать и отдавать ему. Хотя, по идее, тут письмо проще будет найти его матери, ну хуй знает. Ладно, хуй с тобой, отдам ему. How are you? Думаешь? I have to go. Ну, поверю на слово, окей, давай. Good evening, Doctor. How's my son doing? Your son asked me to find this letter, Mrs. Goswick. However, I thought it would be preferable to give it to you. I already know what I'm going to read. Mortimer, why are you acting in this way? Натуре. I have done everything I can to help you, but it's not enough. We will talk about this letter later. I understand that you need some privacy. Before you leave, take this for your trouble. Thanks to you, my son still has a future. Perhaps. Perhaps, ебать. Ох, ебать. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Так, и получается... Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. Да ладно. I can't let that happen. I won't. I understand. В тюрьму, мне кажется, по идее, в психушку, по всей But don't видимости. you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension, not judgment and punishment for what he may or may not have done. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he добился бы wanted to make the желаемого, world a по better идее. place, but couldn't.
Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making Да me хуй его suffer знает. like Может, его мамаша довела. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. Сука, все может быть, блядь. That's how much I love him. И играл бы в Майнкрафт какой-нибудь. Your determination is laudable, but you are in a state of denial, Mrs. Goswick. Your son has a very strong death wish. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that? I'm only trying to be honest, Mrs. Goswick. As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. If my son was to die under your care, well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reed. Не тот вариант ответа. Меньше опыта. Какая, сука, жалость. Ну да. Good evening. I'm okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. Ну да. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor, for I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. С тебя косарь всего дают. Ничтожество. I have to go now. Don't waste your time with me. Так, что тут у нас? Ясно, ладно. Так, тогда по сюжету погнали, чё. Сейчас эта леди Эшбери, мне кажется, останется недовольна чем-нибудь. Отпала, блядь. Блядь, дура. Хули так пугать-то? Хули ты его сожрала? Ты чё, блядь? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Да? Ну, да, короче, я смотрел, типа, чтобы лучше концовка была, нужно быть на ее стороне, на самом деле. Ну, хуй знает. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless.
I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my Чё lady. там? 50 If you всего? have an inclination Угораешься. to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Ну, кстати, да. I've been hearing a voice talking in my head. Диалоги, блядь. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Да Tell хуй с no ним, one по this. идее, это самое. It would be unwise to talk of such Можно things стать amongst как British immortals. прототипом Speak no Дракулы more и of your завести maker. еще парочку таких, как она. Хотя, ебать. How could this cause offense? Only the Главный powerful герой бы immortals охуел, can наверное. mentally call to their progeny. No vampire От or такой hunter will sleep жизни easy, после knowing that an смерти. unidentified elder is stalking the streets of London. Тем более без возможности с собой покончить. Excuse Хотя он my мог бы forwardness, but- сжечь себя, наверное. Are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking Потом. precaution, and I'm no fool. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him. Не, you'll ну он же в answer начале you, игры considering how пустил cruelly себе he пулю в treated грудь. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just А потом у biting него someone. типа появился смысл, так скажем, жить. В том, то, что его типа на работу в больницу пригласили, он типа людям помогает. Хуё-моё. Ну, и решил все-таки найти, кто превратил его в вампира. Короче, смысл жизни у него в любом случае появился. То, что после неудачной попытки себя укокошить. The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of Да your хуй его blood, знает. Ну, по Jonathan. идее, как? Одна попытка же у него не удалась. Значит, надо что-то другое придумать. Ну, в смысле, хуй знает. Точнее, нужно было придумать, чем заняться. Хотя, ебать, хули, вон он, по идее, мог бы к этим охотникам за вампирами опять, ну, сдаться, так сказать, и все. Больше. Больше вампира мог бы Yes, I не am. было, это точно. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a... Ну, кстати, but a да. branch of the immortal tree. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a Мне этот solution for приколол типок, hunger. который Until с that happens, he is clever посохом, enough на to конце understand that I которого only распятие. feed upon the dying. Довольно интересно. What do you know about Короче, this brotherhood прикольный враг на самом деле. The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere,
We have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. Я вот все жду. Мне интересно, тут враги вот в виде охотников, типа огнеметчики будут или нет? Просто попадался какой-то тип, который распылял какой-то газ, который коцал и кровь из тебя типа высасывал. Но прикол в том, что, ну, как бы модель этого врага, как бы могли просто огнемет какой-нибудь ему дать, и все. В принципе, ничего бы не изменилось. За охотников. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young. Мне кажется, если бы тут была какая-то такая развилка за охотников, мне кажется, просто, ну, допустим, был бы какой-то там главарь этих охотников в городе, в каком-нибудь районе сидел бы, он бы просто использовал главного героя, а в конце его бы просто убили бы, сожгли, не знаю. Или заперли где-нибудь и все, блядь. Короче, это явно была бы нехорошая концовка. Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time. Не, ну я имею в виду то, что сюжетной ветки нету, в этом прикол. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. Да, хуйня сейчас. С этой попиздеть, потом, наверное, 4000 потратить, там на что-нибудь хватит, мне кажется. На пару уровней. My maker. He left this isle a long time ago. I've been away from London and England for 3 years. Вот что мне нравится в этой игре, это ambient, в смысле музыка такая неплохая. Мне музыка в главном меню, вот когда первый раз игру запустил, мне даже напомнила чем-то Шерлока Холмса с с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу. Похоже, что такое есть. То ли инструменты, скорее всего. Эмбиент весьма неплохой. Напоминает вот Шерлока и Суини Тодда, наверное, что-то такое. Весьма неплохое. Короче, музыка в игре хорошая. Нравится. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. Она пиздит, да? But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then,
You may discover an immortal in the deep of the night, but we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Perhaps I should have considered the offer from that cabinet. Странно, странно, странно. Ха. The flower's dying. That is... It needs water. Serious? Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ну, пойдем с доктором попиздим, хули не. Так, а где его как бы... Swansea. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Я могу завладеть всем Лондоном. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood, I could create a whole army of vampires. Ну, это сейчас серьезно, блядь? Surely you're joking. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Чем-то Морбиуса I'm напоминает, afraid да? it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Чё, все, сестер появилась на кладбище, можно идти и башки. Посетить похорон. Ну тогда, наверное, надо подкачаться, надо подкачаться.
как у фильма. Да, блядь. Не, ну видишь, у фильма, мне кажется, судьба гораздо, сука, трагичнее, потому что даже Sony, как они, типа, хотят, короче, как бы стереть, что ли, этот фильм, или что-то типа такого, то, что он вообще, короче, ни к чему не относится, в принципе. Короче, не канон. Вот. Так, что у нас? Косарь, да? Ну, давай ходим. Косарь. Полторы. Нет, не знаю. Выносливость. Косарь. Запас крови, в принципе, хватает. Я бы вот эти, на самом деле, вкачал. Исцеление. А оно куда идет? Стоимость. Стоимость крови меньше. Восстановление больше. А, стоимость больше будет? Нихуя. Блин. А тут косарь. А тут две. Епа. Нет, отдал лучше что. Коготки. Восстановление быстрее будет. Стоимость больше, урона больше. Бля, ну урон к 100 норм. Стоимость, в принципе, пофиг. Блять, это чё, 2 уровня нахуй? Хуя себе, блядь. Окей. Почему? Прикольная тема, мне нравится. Реген чего? Крови? А, и чё, что-нибудь произошло вообще? Отхилялись. Тут все здоровы. Тяжелое. Его, пожалуйста, ухудшилось то, что я его захавал. Этого вообще вылечить нельзя, пока я книжки не найду. Тут вообще все без изменений. А я даже не знаю, что это за район, кстати. Кто это, блядь? Активка на исцеление? А, да ладно, да ну. У меня есть эти, как его, хилки вкачал. Мне, в принципе, пока хватает. Так, ладно, погнали. А в какой главе открываются, короче, чтобы оружие лучше делать? Мэри, ну ладно, сейчас посмотрим. А, да и я понял. Ну, не знаю. Просто мне дамаг, как бы, пока один хуй не хватает. Ай, ладно, чё вас пропускать? Да он как бы и не сильно увеличился, на самом деле. Да ты сука. Да не, нормально пока. За загадкой говно. Да хуй. Да пофиг. Меня пока все устраивает. Блять. Кстати, вот тут еще в игре очень уебищный таргет на самом деле. Просто его лучше, если использовать, то против одного противника. А не когда их, блядь, толпа ебаная. Собрать записки. Я не думаю, что я соберу все записки.
My dear sister, I don't know if I have the strength. Да хватит, чё, подкачались, нормально, сейчас пизды дадим. Мне вот хуёво то, что тут нет сквозного прохода с кладбища, допустим, в другой район. Три особо. Легендарный вампир, это что ли? Или история? Наверное, история. Тогда откроется локейшн, где этот меч можно взять. Не, фиг узнает, меня пила этот прикалывает. Ее бы еще, конечно, улучшить чуть-чуть, наверное, на дамаг тоже. И на посос крови. Будет вообще заебись. Да где эти похороны, блин? Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Здравствуй. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, да не, я, кстати, наверное, пушки так оставлю именно на всасывание крови. Потому что, не знаю, мне прикалывает. Типа то, что и как бы и время на самом деле экономит. Если бы, например, на оглушение, то анимация кусания пропускаешь практически. Да я ебу. Я думал сейчас. Я думал, он сейчас восстанет, начнет всех жрать тут. Блин. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Да. Блин, можно до Дороти еще добежать, кстати, она 24-го. Бля, у нее пососный дамаг, то что от дыма от этого ссаного. Не очень прикол. А по глазам ты имел в виду понять концовку в конце только можно или сейчас? Потому что глаза у него какие-то не найс. Как его люди вообще не палят, блядь. Он же явно не здоров. Хороший. Jonathan, there is nothing you can do. Почему у нее глаза не такие? В чем прикол? Она, наверное, капли капается. What brings you here? I thought you could use the company. Да похуй. Я говорю, я потом не знаю. A vampire crying over the death of a loved one. Короче, в одном районе я сожру всех, как минимум. She was your sister. And the pain of her death, the hunger that killed her, will stab at you for years. It's important to cry for those you love. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. Бля, кстати, нихуевое такое стечение обстоятельств. Его кусают, и тут сестра прям появляется. Jonathan, stop.
Listen carefully. Тоже, если так подумать, если бы сценаристы были хорошие, можно было сделать так, то, что это специально подстроили. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. Моление. This is for her. Я понял. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? Ну, поглядим. St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to Ты confess. также говорил про Fallen Order, про этого ёбаного падшего джедая. Ну, кстати, я на нем не так долго страдал, как на финальном боссе на второй сестре. Там вообще жопа была. Я ее дольше убивал, чем этого недоноска. Блин, ну кофе в церковь идти. Бля, здорово, пацан. Ах ты ж сука. Тут надо. Ну так в этом и прикол. В прокачке. Тут же в этой игре прокачка, она как бы это самое. Ну, возникают трудности. Почему у меня уровень гипноза все еще второй? Я бы сейчас мог еще кого-нибудь сожрать. В этом районе. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft Vampyr? and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Нихуя ты здоровый, Shed your ебать. skin. Forget your old weaker self. What do you want from me? А, да? Хуёво. Хуя у него Ascalon прикид. does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them. or I shall Ебать он return здоровый. as your judge and jury. Хм, прикол. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Over there! There's one of them vermin! Don't like that, do ya? Да? Я, кстати, мне больше всех вот из боссов, которые встречались, мне, наверное, проблем больше доставил этот, который в морге был. На оборотне я потом вообще использовал двуручную какую-то хуйню, короче, которая ему, ну, выносливость вот это сносила. Хотя урон у нее был очень мало, на самом деле. Приходилось этого оборотня в канализации чисто кусать, ой, и все. У него там, считай, дамаг шел от ударов когтями. Yes?
What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. Мне не прикололо. You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. Мне нравится то, что на кровь вот это и все. The church is shut by order of Конечно, the если bishop. типа там у босса или у противника будет какое-то сопротивление, потому что оно вроде как может быть, не знаю, тогда могут возникнуть трудности в любом случае. Мне что бесит, тут нельзя продавать ни оружие, ничего. Ну, то есть некоторые пушки можно продать, а некоторые почему-то нельзя. Чё? Мне не нужен. I've no need for a kind ear. Only a moment of peace in God's house. Да так вот, а мне наоборот это не прикололо. То, что она становилась больше. Consider me your chapel, for I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage. Yet I see the Да pain там that бывает, lies ну beyond. это если с прокачанными пушками. To lighten the burden of all God's creatures. Если пушка не прокачана там на оглушение, довольно-таки больше, мне кажется, ударов. Я и говорю, то, что в любом случае времени с глушением больше тратится, потому что на анимацию того, что ты, допустим, оглушил, укусил, вот это вот все, не прикольно. Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. Вот эти вот выборы диалогов в таких моментах, они вообще на что-то зависят или нет? She died because of me. Просто дряном поебал. А ты именно с двуручкой ходил или нет? Или в каждой руке оружие? Ну хрен его знает, не прикалывает все равно. I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. А может вот этот все вариант ответа влияет на то, что типа его сестра услышит и потом ему что-то скажет насчет вариантов ответа. Хуй знает. Ну это получается то, что все на оглушение как раз таки. Я почему-то как вначале же дают тебе вот этот обычный мачете, я не знал, что есть еще дубинки. Просто если я-то пользовался колом, думал только колом можно оглушать, потом как оказалось нет. Ну не знаю, мне на кровь как-то больше прикалывает. Ладно, пойду я Дороти еще раз попробую вальнуть. Не думаю, что получится. Разница уровней только на 2 прибавилась. Так, а тут... Да. Кто-нибудь в этом районе на 2 еще есть? Нет? 1. 5, 1. Блин, сожрать их без подсказок, без этих, ну, мало опыта, что-то как-то. 3, 1. 3. Блять. Я вот этих вообще хотел 2 дохавать. Ну, ладно, Кадаган Бейтс, Кадаган.
Так, подожди. О, Гарри. Good evening. Не, ну это понятно. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain Sure, and sure. suffering in this world? Ладно, пацан. So, I'm not bothered. have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? Nobody dares to enter the dispensary now. Rumors say the nurse has gone mad. У меня подсказок на тебя нет никаких. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. How was he towards you? Еще когда обзоры на игру смотрел, тут как бы говорят, что в принципе плохих, ну, как сказать, неплохих, типа хуёвых персонажей нет. Ну, типа злых полностью или еще что-то типа такого. Так, ладно, пацан, пошли хавать, блядь. Блин, а куда его тут можно вести, если ему типа он один в доме и так? Правильно, никуда не надо. Death is so cold. Второй пошел. I hoped it would be more meaningful. Полуавтоматический пистолет. Ля. А на тебя у меня не хватит. Да. 4. Так, вот этих двоих надо еще захавать. Район пострадает. О, как будто мне не насрать. И в районе так страдает. You again? Why is your relationship with your son so difficult? Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own blood. Seems he's ashamed to be my son. Why not change that then? If you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way about you. How dare you tell me what I should or shouldn't do with my boy? Who the fuck are you to interfere like that? You're a bad father who scares his son and his neighbors, Mr. Peterson. I don't think I like your attitude, sir. In fact, I'm starting to dislike your face so much, I might try to improve it, see? I'd like to see you try, Colossus Joe. In the meantime, are you sure I can't be of any help to your son? I am a doctor, remember? Harry's complicated. Fragile, you could say. Да я уже помог. Strangers. Now leave us alone. О, за тебя 3000 потом дадут. Нормально. Нравится. Goodbye, Mr. Peterson. Так, ладно, пошли еще двоих сожрем. А, даже троих. Ты придурок. Ты мне не нравишься. Так, 850 пойдете, ебать. Разворачивайся давай. Шире шаг, блин. Ну, типа, окей, допустим, рядом нет NPC. Но если бы они прошли, разве это никого, ну, не показалось бы кому-нибудь странно? Вот. На следующую ночь, мне кажется, состояние этого района нихуёво. My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. О, плюс 200 шиллингов.
Те бабки мне тут нахер пока не нужны. Так, а торговочку. Здрасте. Good evening. Здорово. Так, что? А, ну у тебя... У меня даже подсказок к тебе никаких нет. Ладно, чем торгуешь? Нет, давайте сначала продам. Нет, это разобрать на части. Так, купить несколько. У нее цены, сука, дороже. А, ну то есть из-за того, что состояние в районе не особо. Но чем лучше состояние в районе... Сколько, бля? Тем ниже цены торговцев. Так, бывай. Чувак. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, miss. Хули ты выебываешься, а? Сколько за тебя дадут? 650, хуй с ним пойдет. I'm not afraid anymore. I died in this trench a long time ago. This elixir will give you faith again. Опа, а где пацан, блядь? Где этот застой, сука? How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss. Ты чё выебываешься, блядь? Ты охуел? 950. Но я не думаю, что за 1000 с чем-то за него выдали максимум. Пошли, блядь. Да, мне кажется, его прям тут захавать можно. Нет, я... Да, в этом районе, мне кажется, потом появится неплохое такое количество охотников на вампиров. Да куда, чё так далеко тебя везти-то, охерел? Еще дальше. Бывай, пацан. Совершенно без палева. No, not now. Not me, please. I'll be good. Револьвер. Чё? О, дверной ключ. Ключ Альберт. От какой двери, сука? Так, если ты тут где-то ошивался, значит тут должна быть и дверь, нет? Странно.
Кажется, дверь я таки не найду. Ладно, хуй с ним. Так, что у нас тут получается? Третий, пятый, третий, четвертый, пятый. Короче, 5-й уровень в любом случае. Ладно. Ну, поехали. Не, жесткая сука. Ебать! Это полный пиздец. Пошла ты нахуй. Да ну пизду, блядь. Откройся, суки. Пиздец. Воу. Да, пиздец. Да ебаная хуйня. Да, тебя в этом не бить вообще, что ли? Пиздец. Да ебать, опять забыл, пиздец. Да. Пошла на хуй. Нормально. Не зря Dark Souls проходил, блин. Ага. Хуя, 9 уровней считай. Но это не 11. Ебать, ты откуда взялся, дебил?
Подожди, а за нее опыт вообще дали? Я что-то не заметил. Чё? Откуда маленький ключик? Говори, блин. Средства от головной боли. Стеклянная пробирка. Талонами досмотр. Ебать, у меня этих талонов ебнешься. И все, ее нет, все сдохло. Так, здесь только хилки надо установить. Так, а мне сейчас куда вообще идти? А, в больницу? Ну, пойдем в больницу. Так, ну, тебя я не сожру. Как тут пройти-то? Ау. Да сука. Иди нахуй, козел. Сучара. Дебил. Кто тут хрюкает? О, блядь. По одному, суки. Ты... Сука. Over there! There's one of them vermin! It's mine! I'll take it! Remember your vows, friends! Away!
Бля, вот этих типов больше на самом деле появилось. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Хуя ты. Бля, черт. Fear be gone. I would harm no child of my making. Мирдин. This Мирдин. is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Так, давай. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Пригодится. Чё не нашел? Не нашел. Хуя стволы. Чё у них вообще есть? Урон, глушение. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is А ее не taking care жалко, of the mess. обычно. Ее никто не любил тут, по всей видимости. You want to restore peace in the hospital again? I know this place means something to you.
I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Что это значит, блядь? Хэмптон, Хэмптон. Кто такой Хэмптон? Чё, блядь? Тут же нет таких. Хэмптон. Да я так и думал, что с ним все не так гладко. О, я чувствую, что второй район пойдет по пизде. Нет. Больше пищи для размышлений. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Так, 5000 опыта, конечно, но я пока не буду их тратить. О, давай чекнем, что в палате стало. What on earth happened here? Я так понимаю, что у некоторых здешних персонажей какие-нибудь есть диалоги по поводу всей ситуации. Ну, давай одну хотя бы выслушаем. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Добрый ли? What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but well, maybe it was him. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Подожди, в морге, в этом морге или в здании морга? I'm sorry that these sad and faded walls are... Good evening, Dr. Reed. Can you tell me anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Пропала? В смысле? Miss Jones's body has gone missing. Yes. The body was brought here this morning, and now it's gone. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Иди мне ее искать, блядь. Ты угораешь? Goodbye, Miss. Не понял, блядь. А расследование не появилось. Не, ну типа, если тело искать не надо, то хрен с ним. Просто интересно, кто ее коммунизм. Может, она в курсе? Здрасте. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Где тело, блядь? Have you embraced this woman,
like the other patient, this Mr. Renfield. Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Ладно, фиг с тобой, давай, удачи. Is this supposed to be an hospital? A pigsty would smell better. Кстати, ты, блядь. Hey, Doc. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. Короче, понятно, у каждого есть что сказать по этому поводу. Но всех как-то слушать неохота, на самом деле. Так что съебываем. Бля, 5000 опыта. Ну ладно, фиг с ним. Бля, подожди, пацаны, выносливость. Стамины нету, суки. Да отъебись. Да ты заебал. Подожди, как туда пройти? Можно через здесь. О, а тут, кстати, 18-й, что ли, по-моему, уровень уже. Центральный район, по всей видимости, самый такой опасный. Да.
16. Oh my god! Monster! Ну блин, а тут пройти нельзя. Stupid beast! Это еще откуда, блядь? It's locked. Почему? Это ж убежище, блядь. А, нет, вот убежище. It's locked, all right. Ну так открой, блин. Блин, а я отсюда с этого района никак не попаду, походу. Туда, куда надо. Ладно, пошли по другому пути. Почему ты просто не можешь летать, а? Скажи на милость, главный герой. Почему тут нет такой способности, которая просто какие-нибудь крылья? Да чё за нахуй? Где? Away with you!
Look at it! Vicious bugger! Grenade! Fancy clothes! This one's a top! Хуём, пошел ты нахуй. Дебил, блядь. Да куда ты, блядь? Pleasure, sir. Been a while since we've seen any new faces round here. Good evening, Miss Cox. Hello again. Can I see? As long as you have... Тикс. Good evening. Hello. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Чё? Я все проебал. Чё, кого спросить? Ну, мне кажется, надо в баре, по всей видимости. Опа. Mark my words, miss. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. Чё You ты? best be off to your... Подожди, а кого он ухайдокал-то кого? А где бармен? I'm in then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. А, вот ты. Здорово. Monster Welcome with back. daggers for teeth and icy claws. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Так, а тут... Тут все здоровые, не? Вроде как, да. Я вот так полагаю, можно... Он типа не до конца же, по идее, потерял рассудок. Можно же как-то его убедить там в чем-нибудь. Не уверен, что мне, конечно, получится. Бля, погоди, надо вернуться, там же этот... Да ты ебать. Ебать нахуй. 22-й! Ебаться, сраться! Ебашьте, пацаны, ебашьте эту тварь!
Хуя себе. Бля. Сука. То есть теперь вам решили уровень подправить. Что там за охотник на вампиров-то такой был? Где он, блядь? Просто интересно, это же какой-то персонаж, по идее, непись. Придурок. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. Мне кажется, ты пиздишь. Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, Ближе, I'm чем тебе Dr. кажется. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. По-любому. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. And they also cannot enter a house without being invited. Нихуя, ты походу что-то знаешь, что ли? Или где-то прочитал? What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Может, ему кто-то что-то рассказал. Ты болеешь? Нет, здоров. Ну ладно. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Нихуя себе. Goodbye. And good... Подожди, а можно открыть подсказки? Ой, да в пизду эти подсказки. Я думаю, это Трэндмортон или кто-то там.
Хэмптона. Валим нахуй. Так, расследование у нас есть. Взять плакаты из кучи. С какой кучи? Get them weapons! Нихуя, вот тут повзрослели, сука. Чё? Серьезно? Как мне туда попасть? I have this thirst for blood. Да блять, тут все закрыто, блин. Блин, тут уже... Как туда попасть? Не знаю. Ух, ёпта. Seems like the guard of Prewin is on Sean Hampton's trail too. О, огнеметчика, я говорил. Да где ты, сука? Да что за хуйня? Где ты, блядь, там застрял нахуй? Встал и стоит, и, блядь, его пиздят нахуй, не может уклониться, сука. Да. Чего, блядь? Нихуя ты бьешь, блядь. Бля, хорош филипса, сука. Мудак.
Хуи. Пиздануть. Говно. Bloody monster! Саре, не упади, блядь. Чё ты сказал? Лежать плюс сосать. Так, все-таки, как мне туда попасть? Тут никакого сквозного прохода нету, да? Где столик? Ну, в принципе, ничего не надо. No. О, блин, одной детальки не хватает. Ах. Бля, может прокачаться? Да, ну лучше прокачаться, пожалуйста. Так. Вот это надо. Угу. Угу. Так, еще косарик. 3000, блядь. 3000, охуеть. Сколько? 1000 стойкость. Полторы. При укусе. Полторы. А, чё это? При укусе. Блин, жалко, тут нельзя перераспределять опыт. Блин, может щит все вкачать. Кровавый котел. Это что-то типа ульты, походу, да? Ярость. Косарик, да? А на чё, как это использовать? Ну, попробуем.
Сейчас чекнем, насколько ухудшится состояние в районах. Мне кажется, да, в этом нихуёво оно ухудшится. О, а этот... Чего, блядь? Вопс. Был эвакуирован. Хуёво. Бля, хуёво. Объяты? Они все сдохли? Что? Упс, пропавший горожанин. Блять, я же их сам хотел всех захавать. Какого хуя? Да, я не знал, что это так сработает на самом деле. Так, а что по другим районам я не посмотрел? Тут... Переутомление, 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 переутомление. У всех переутомление, вы чё, блядь? Суки. Хуй сам. Погнали нахуй. Подожди, как туда попасть-то все-таки? Я не понимаю. It's locked. It's a killer. Сюда иди, сука, заебал нахуй. Бля, тут еще... Так, ну, босс хуесос, иди сюда, бля. Сейчас, погодите, пацаны. Давайте минуту потанцуем, да? Сука! Хватит жечь меня, блядь! Который? Да, пошел.
The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Согласен. Надо его валить, потом... Бля, мне тогда... фигня какая-то. Короче, получается даже то, что... чтобы хавать неписи, это нужно ближе к концу игры. Только, чтобы... Ну, достаточный уровень гипноза был. Ебать, это... Столько опыта просрал. Бля. Хуёво. Может, просто не надо было троих жрать за раз? Кто знает. Я-то думал, то, что там постепенно будет ситуация ухудшаться, а не так сразу. Еще причем то, что все сразу там помрут, исчезнут. Хуй пойми, что. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. I'll send you to hell. Snuff it, Lee! I hear leeches. I'll send you back to the fucking grave! Да ты заебал, ебаный пердун, сука. Kill you! Ну, блин. Ну, убирайся. Куда тут их вешать-то? Сжечь? Как сжечь? Пизду ваши плакаты. А где он теперь? Здорово. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Как скажешь. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton.
It's locked. It's locked. Да вот этот открой, блин. Your kind's not welcome here, sir. Чё ты пиздишь тут? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. You're right, Miss Paxton. My clothes and my manners do speak for me. And I may not belong here, but that doesn't make me a bad person. You tell me, Dr. Reed. You tell me. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Расследование, да ёпта. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you. Сука. Best be moving on. Look like an end to you! Take its head! Да где? Что?
Сколько вас тут. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Ну давай. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Хуя, у тебя письма какие-то еще продаются. Давайте сначала что-нибудь продам. Please, sir, come and have a gander. Good evening, young. There's no need. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack. Rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Goodbye. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Yes, МХС, да, быстрее. It's locked, all right. All right. Ей это явно не пригодится.
Oh, Dr. Tippett. What brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Да все нормально. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. И правда, блядь. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. What can you tell me about this part of town? Oh, no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. Все добро, все добро. До свидания, до свидания. Так, ладно, валим нахер. Так, так. Сейчас никого поблизости больше нема. Пойдем поговорим с человеком, который прячется в канализации. Best stay back, sir. Over there! There's one of them vermins! Ah! Как туда пройти-то? Хуя себе. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate. He's dead! Kill him! You're mine! Giselle's stolen money. Prewen has some unethical way of financing that. Кто орёт, блин? Бля, а чё туда нельзя прыгнуть?
Пошел нахуй. Так. Походу где-то должен быть вход в канализацию. I cannot enter. По всей видимости, это он. Steady, boys. It's done for him. Watch out. It's fast. Как туда попасть? Бля, я сейчас так к сюжету приду. Good evening. Doc. You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. You have courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own two hands. Тебя сожрут, скорее всего, блин. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Козлинги. You again? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it. Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Правильно, он только сейчас об этом тебе сказал. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Well, I'll leave...
Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the Sad Saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Сука. You really think I should go back to a safer place? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. Пэкстон. Тут еще кто-нибудь есть? Ага, вон он. Значит, как-то он не особо прячется. What's up, doc? Why the long face, Doctor? Все видел вообще. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Короче, типа он тут всем помогает, что это... Короче, что-нибудь с ним случается. But you must И drink все blood now to становится в survive. районе No, not your хуёво. scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Ай, хрен с ним, saith the валим его Lord. нахуй. I only need to eat flesh, no blood. Do you think this is a blessing when God's own house and holy У него symbols крыша repel you? If окончательно, that is your походу, burden, поехала. Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Твоих сородичей. Ты же типа скал. Да. Why return here? This is my home. Не высший. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Ну, Scowl вроде- managing an asylum. And what of you? A vampire doctor?
Meals laid out before you. Yet you Ну, хотя бы restrain. разговаривает, не рычит, блядь. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Я что-то сомневаюсь. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Да. Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Да, по всей видимости, нужно было со всеми в больнице разговаривать. Потом со всеми в этом районе по поводу него. Найти какие-нибудь записочки, хуисочки и все такое прочее. Но, увы, пошел ты нахер. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Ну ладно. Можно и так. Может, и не надо было говорить совсем. Да, вообще насрать. Где? Так, нет, сейчас, секунду. Надо сделать небольшой перерывчик. Потом продолжить. Да.
Так, ладно, давайте, наверное, еще где-нибудь с часик. И, наверное, все. Ну, плюс-минус. Look at it. Filthy murdering bastard! It's locked. That doesn't work. А что ты хотел сделать? Винтик. So that's it. These wheels control the water level. И чё? That doesn't work. Нужно воду спустить, что ли? Там бочки мешают. А как их сломать? Огнестрел, наверное. Давай попробуем. Так. Пестики. Явно не так. That doesn't work. Да ты заеб, я понял то, что надо... тут еще. Чё еще? Чё? Погоди, а ты плавать умеешь, нет? Вот. That gate should shut properly now.
Теперь-то да. That doesn't work. Так, в смысле, блядь? Кто? А я уже где-то видел этого вампира или что это? Где-то он попадался, по-моему. Здорово, Таран. Соболезную. Мне тоже недолго до работы осталось, в принципе. I can't believe I'm doing this. Что тут у нас? А вот это обязательно надо было прыгать вниз? О! Здорово, ебать. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Еще троих. Помимо первого. You've let the beast consume you. Fine. A touch of lucidity. Но фигня в том, что я съел не самых таких с опытом. Короче, вот этих двоих и пацана съел. В итоге район пошел по пизде. Надо было ближе к концу их жрать, потому что нужен был, чем уровень гипноза у меня был бы больше, тем более сытных бы сахавал. Но, увы. Как он так бьет, то что полоску хп мне, блядь, снизу. Да ты заеб, иди на. Whence you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. Foolish Ekon. Да, ты заебал. The hand that crushes all. Tear thee apart and spill thy blood to the pissing wells! Your blood is now mine. I shall crush you, and thine shall be a fair skull to adorn my mantle.
Return to your apothecary and needles. Down, stick. That. You found your death in me. Return to your apothecary and needles. С пятого раза. I shall crush you. Your blood is now mine. Да мне-то норм, что я 18 уровнем к нему пришел. Но у меня тоже одна способность, которая мне, в принципе, я ее вкачал, но она мне не пригождается особо. Бля, когда это добраться? At least one skull escaped Fergal's wrath. Safe we are, still. Drink now. Oh. Bless you, Richard. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Так они... разумные? Чё? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire.
They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. Да, давай You refer to Harriet. Спасибо, She что is now заглянула. among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me.
You answer first. Very well, then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered. True. I'm not like most skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Why do you live here, amongst filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull.
I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Bye-bye. Так. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. It's locked, all right. Да в смысле? Она же заперта с этой стороны, какого хрена? Your place is not here. Да, пошли в жопу. Я-то вообще-то надеялся, то, что их можно тут всех перебить. Ну да ладно. Нет, так нет. Eternal gratitude for your protection, We're Master. at your mercy. Will you end us? Old Bridget says you are one to trust. Ха, было бы прикольно, если бы они теперь в городе бы на меня не нападали. Но мне кажется, тут такого навряд ли будет.
Так, где выход тут? А, следуй за стрелочкой. В смысле? Кого, блядь, где выход? Стрелка. Стрелка. We're at your mercy. Will you end us? Old Bridget says you are one to trust. Что-то такое ощущение, как будто они хотели сюда намного больше NPC запихнуть. It's locked. Unlocked теперь, давай. It's locked, all right. Хуя он их что, подкармливает, что ли? Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family. It had been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city.
Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. То есть их надо было щадить, да? Ну ладно, хуй с ним. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Мне кажется, там другой выбор, он бы его ни хера не исцелил, а сделал бы все гораздо хуже. Пострадает? В смысле пострадает? Какого хуя? Почему пострадает? Странно. Где здесь выход? Чё за... Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Ты кто? I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Я так понимаю, это привет от сестры? 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Это где-то рядом? В принципе, да. Так, у нас тут появилось каких-то много активностей. Погнали в больницу добежим, наверное. Надо всех вылечить от переутомления, блядь.
Пожалуйста. Да сука. Один сначала. Да, а как наверх-то подняться? Блять. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me?" Без понятия, ну давай узнаем. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Stay away! Look out! You make a good point. It's on to us! Filthy murdering bastard! The beast must die! It's on for him! I have this thirst for blood. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. I see you. Здравствуйте. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it.
Whitechapel, блядь. Ну что ж. Jonathan. What was that? Я тоже так I won't умею. let you escape. You're very fast, but I'll catch you. А ну-ка, как догоню. А, кладбище. They've all been butchered. I can still sense a presence. Нехило она тут поработала. Иду. In the name of Christ, someone help! О, здорово. You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan is no demon. He's just a loving son, returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, it has been you all along. Oh, it's me, all right, precious brother. Why did you lure me here? I'm gathering the family. For a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. Mary, let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Right then. Speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. It was the hunger. You know it now as well. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again. As you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I had taken your life before I realized it was you. I tried to kill myself. But you failed in your attempt. We cannot die, can we? We are a plague. I've watched you, Jonathan. You pull the strings and sever them. I've done what I had to do. I did not choose this fate. But I will have my answers. Ugh. There are no answers, Doctor. There's nothing left but pain and lies and treachery. Mary, wait! Time to go, Mother. Give my regards to my son. No! No!
This is what I do to those I cherish. Can you imagine what I've in mind for you? I'll destroy you! Finally, we hear the truth. Dr. Reed, admit it. You're a monster who takes joy in killing, who relishes the chase, the secrecy of it all. I'm still a scientist. I shall find a cure for this madness. You lie to yourself. Confess your sins. Over the slaughtered corpse of our mother! Are those tears, brother dear? Your heart still bleeds with emotion. My dead heart has dried. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad? I was beginning to wonder. I've been hearing voices, one in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my head. I cannot let you kill again, Mary. Time to die, brother. And this time for good. Assassin! Хуя у тебя, блядь. Rest in peace, monster. Abomination. Прикольные белочки, чё? Ау. You left me to rot in this grave. Come to me, Jonathan. Ау. You've burned away nothing mine. Блядь. You're a monster. Give me your blood, priest. Не-не-не-не, не жри, блядь. Сука. Final thoughts are just to die for. Kiss me again, sweet brother. You killed me, brother. Да заебёшь, блядь. Ты... Короче, запихаю кое-куда тебе в твое оружие. Да ты заебала, блядь. Assassin! Come to me, Jonathan. Kinslayer! Kiss me again, sweet brother.
Rest in peace, monster. Нихуя себе, блядь. Don't expect the same mercy from me. What have you done? Ебать! Сука, и все заново. Сучка. Ебать, у нее ауешных скиллов пиздец. Все еще эта хуйня травит. Хуйня. Блять, дамага нет нихуя. Бля, только не говори, что все. Пошли уже, давай, шевелись. In the name of Christ, some assassin! А, у меня еще нихуя и нету. Прикольно, блядь. Так, я тебе в этот раз его сожрать не дам, да и лучше я. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Лучше уж я, чем ты, блядь. Done. Kinslayer! Come to me, Jonathan. Ты заебала меня своим деревянным крестом, блядь. Какого хуя? Kiss me again, sweet brother. Abomination! You burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Rest in peace, monster. You killed me, brother! Assassin! Kiss me again. Ебать. Да ты заебала, блядь. Это еще не попадает, нихуя, пошла в пизду, ебать. Сучара.
What have you done? Нихуя, Москва, Воронеж, хуй догонишь. Рожденный бегать пизды не получит. Сука. Ща, гнида, положи, бля. Овца тупая. Come to me, Jonathan. Давай, гнида. Ёбаные цветочки, нахуй. Да ты заебешь, блядь. What have you done? Ау. Ау. Как ты меня своим дрыном уже заебал. Rest in peace, monster. Да блядь. Да не там кнопка, блядь. Сука. Kiss me again, sweet. Because you spared Sean Hampton. Don't expect the same mercy from me! Come to me, Jonathan. Rest in peace, monster. Охуеть. Ва. Well, главное не жадничать и все, блядь. it's И time to хилиться. bring this conversation to an end forever. Гаси ее нахуй. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmares.
no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Опа, блядь, а чё в катсценах на стриме феписы проседают в игре, да? Просто смотрю, вебка-то вроде норма, а игра проседает. Ну, я что-то слышал про какие-то технические тоже проблемы с игрой. Чё ты на нее смотришь? Пошли. А, надо идти. Окей. Нихуя себе. А чё, нельзя было просто кат-сцену доделать, то, что он сам ее отнесет? Давай остановимся, постоим, посмотрим. Хоп, хоп, хоп. Да, я понимаю трагичный момент и все дела, но... Не. Да давай шустрей. На шифте можно. В принципе, можно было ее и за один раз угандошить. Но зато, в смысле, пару дней позже. У меня там все от переутомления страдают, блин. То есть, типа, сейчас пройдет время, а я даже не прокачался. Нихуя себе. Ну, так понимаю, сейчас другая голова. В принципе, на этой грустной ноте можно на сегодня закончить. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Как скажешь. Да, глава 4. Блять, даже плюс-минус пол игры. Да, ну можно было, конечно, все делать быстрее. Намного. Чё у нас тут? А, нет, у всех так и осталось. Все переутомление, район пиздец. 0. Хо. Состояние здоровья просто 0. 0. Тут все переутомление, 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 простуда. Угу. Переутомление, переутомление, простуда. Ну да ладно. Так, ну что ж, так, это задание, прочитать почту, прочитаем в следующий раз. Сейчас просто кровушки захерачим. У меня что-то не хватает, нихуя. Оружие так и нет. Жаль. Так, на это докупим в следующий раз. Ладно. На этом, пожалуй, мы на сегодня закончим. Вот. Так, 7700. Неплохо. Ну, в принципе, можно, наверное, еще побегать будет, не прокачиваясь. Заодно надо будет чекнуть, если лечить болезни, опыт за это дают или нет. Ну ладно, вот тут в следующий раз разберемся.
В общем, на этом на сегодня все. Спасибо всем тем, кто заходил, заглядывал, смотрел одним глазком, писал комментарии, ставил лайки. В общем, на этом на сегодня все. Тем, кто, если смотрит записи, также не забывайте подписываться на канал, смотреть другие видео, писать комментарии. И, в общем, на этом на сегодня все. Еще раз говорю. Всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.